Hello everyone. In April 17 ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Cargo traffic on national waterways hits a record high of 145.5 million tons in financial year 2024-25. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. The Inland Waterways Authority of India under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways reached a significant milestone in cargo movement on national waterways for the fiscal year 2024-25. Inland Waterways Authority of India has successfully achieved a record-breaking 145.5 million tons of cargo movement, marking an all-time high in the IWT sector. In financial year 25, traffic movement registered a growth of 9.34% year-on-year from financial year 24. Five commodities, that is coal, iron ore fines, sand and fly ash constituted over 68% of total cargo moved on NWs during the year. Jalwahak Cargo Promotion Scheme launched in December 2024. The Jalwahak scheme promotes a modal shift of cargo from other modes to IWT by incentivizing cargo owners and movers to the extent of 35% of the total actual operating expenditure incurred on waterways journey. To give further push to the scheme, scheduled cargo services were made operational on NW1, NW2, NW16. The scheme is expected to divert 800 million ton kilometers of cargo to the IWT mode, accounting for nearly 17% of the current 4,700 million ton kilometers of cargo on national waterways. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി പ്രൂൺസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 26 ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ടു 6.1%. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് 6.1% ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ലോവേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ by 40 basis points to 6.1% for 2025-26, citing changes in trade and traffic policies. The US headquartered financial services company also said it now expects a slower recovery in 2026-27 at 6.3% compared to its earlier outlook of a steady growth of 6.5%. Morgan Stanley expects both food and non-food inflation to remain subdued, aided by lower oil prices and easing food costs. Inflation is projected to average 4% in financial year 26, with the trend likely to remain consistently below the 4% mark in the coming months. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Former Finance Secretary Pandey appointed Vice President at AIIB. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Former Finance Secretary and Chief of the country's audit regulator Ajay Bhushan Prasad Pandey has been appointed Vice President at the Asian Infrastructure Investment Bank. According to the multilateral lender, he will handle investment solutions and oversee three departments. The sector's themes and finance solutions department. The AIIB had approved a total of $50.4 billion in financing as of March 2024. India is the largest borrower, with the AIIB having approved 48 projects in the country involving $10.45 billion. The multilateral lender started operations in 2016 with 57 founding members, and by 2020 it expanded to have 103 members. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Over 1.3 crore persons insured through government marketplace in financial year 2024-25. അപ്പോൾ 2024-25 പീരീഡിൽ 1.3 crore persons ആണ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് വായിക്കാം. ഗവൺമെൻറ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്, ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, സെറ്റ്സ് അനദർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ സർവീസസ് ഡെലിവറി ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 24-25. Apart from facilitating hiring of 1 million manpower resources in financial year 24-25, Government Marketplace has successfully facilitated insurance of more than 1.3 crore individuals, covering health, life and personal accident insurance policies. The insurance services category was introduced on a Government Marketplace in January 2022 to bring greater efficiency, transparency and cost effectiveness in procuring insurance policies. A key advantage of Government Marketplace insurance services is that it facilitates direct transactions between government buyers and insurance providers without intermediaries. Beyond life and health insurance, the platform has expanded its insurance offerings to include a comprehensive range of insurance services such as asset insurance, transit and marine insurance, liability insurance, livestock insurance, motor insurance, crop insurance and cyber insurance. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Cumulative exports, merchandise and services during financial year 24-25. April to March is estimated to grow by 5.5% at $820.93 billion. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. India's total exports, merchandise and services combined for March 2025 is estimated at $73.61 billion, registering a positive growth of 2.65% vis-a-vis March 2024. Total imports, that is merchandise and services combined for March 2025 is estimated at $77.23 billion, registering a positive growth of 4.9% as of March 2024. India's total exports during financial year 24-25 April to March is estimated at $820.93 billion, registering a positive growth of 5.5%. Total imports during financial year 2024-25 April to March is estimated at $915.19 billion, registering a growth of 6.85%. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നീതി ആയോഗ് ലോഞ്ചസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ അൺലോക്കിംഗ് $25+ billion എക്സ്പോർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്ത്യാസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് പവർ ടൂൾ സെക്ടർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Niti Aayog launched a report on hand and power tool sector, unlocking $25+ billion export potential India's hand and power tool sector. The report suggests that the global trade market for power and hand tools, currently valued at approximately $100 billion, is projected to grow significantly, reaching around $190 billion by 2035. Within this market, hand tools account for $34 billion and are expected to expand to $60 billion by 2035, while power tools including tool accessories represent $63 billion are anticipated to surge to $134 billion, with electrical tools comprising the majority. The report observes that the tools industry serves as a foundational pillar of the global manufacturing ecosystem. The hand and power tool sector will help enhance our domestic manufacturing and expand our global footprint by $25 billion in the next 10 years. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സൈൻസ് MOU വിത്ത് സ്വിഗ്ഗി. അപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്വിഗ്ഗി സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി, മാർക്കിംഗ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലിങ്കേജസ് ഇൻ ദ ഗിഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെക്ടർ through the National Career Service Portal.
Under this MOU, Swiggy will integrate its gig opportunities including delivery, logistics and support roles onto the NCS portal. This real-time integration will enhance the visibility of gig jobs for NCS users who will benefit from timely and verified work opportunities across urban and semi-urban areas. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ജോയിൻറ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ഡസ്ലിക് 6 കമൻസസ് അറ്റ് ഫോറിൻ ട്രെയിനിങ് നോഡ് ഓൺ ദ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ജോയിൻറ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആയ ഡസ്ലിക് 6 കമൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിൻ ട്രെയിനിങ് നോഡ് ഓന്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The 6th edition of India Uzbekistan joint military exercise Dastlik 6 commenced today at a foreign training node on the Pune. The exercise is scheduled to be conducted from 16th to 28th April. അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Indian contingent comprising of 60 personnel is being represented at a battalion of Jat Regiment and IAF. Joint exercise Dastlik 6 is an annual training event conducted alternatively in India and Uzbekistan. The last edition was conducted in Termez district, Uzbekistan in April 2024. The theme of the exercise will be based on the theme of the joint multi-domain sub-conventional operations in semi-urban scenario. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.